synonyms. Instead of saying free time, you can say leisure time, spare time, time to kill, time on my hands, downtime. What does mean time to kill? Time to kill, whenever I have time to kill, I like to go for a gym. Yeah? Time to kill, бұл жерде мағынасы бос уақыт. Менің бос уақытым болғанда мен спорт залға барамын. Иногда айтады, stop killing your time, yeah? It means stop wasting your time. Time on my hands. Whenever I have time on my hands, I like to learning a new language, right? Time on my hands, it means менің қолым бос болғанда, я, егер уақыт менің қолымда болған кезде мен ағылшынша үйренетін едім. Downtime means free time. Whenever I have downtime, you can use. Next is, what are your hobbies or pastimes? Мына жерде кіріп жазылып кетіпті. Так, pastimes, hobbies, the meanings are same. You can say hobby or pastime activities. There is, you can use gerund. You know what is the gerund? Gerundy ing жалғана ма? Yeah. When we use gerund, there is to verb at ing. Then it convert to noun. Я етістікке ing формасын жалғау арқылы оны зат есімге айналдырамыз. For example, reading, it's my hobby. Я, оқу менің хоббиім. Бұл мағынасы оқудың етістік мағынасында емес, зат есім мағынасында қолданып тұр. I like cooking, right? I like-тан кейін біз үнемі gerund қолданады екенбіз. I like cook деп айтпайды екенбіз. I like cooking деп айтады екенбіз. Instead of saying I like, you can say I'm into. I'm into cooking. We cannot say I like into cook. We have to say I like into cooking. Next expression is I'm fond of. I'm fond of sleeping in. I'm keen on studying English. The next is obsessed with listening to music. Yeah, obsessed with деген, яғни бір нәрсені қатты жақсы көру, соған құмар болу деген мағына. Жалпы мына жердегі бесеуінің де мағынасы, я төртеуінің мағынасы I like деген мағынаны білдіреді. Next is preposition plus verb is always a gerund. Yeah, prepositionнан кейін біз үнемі етістікке ing жалғайды екенбіз. Мына жерде cooking, sleeping, studying, listening деп барлығына ing жалғанған. Well, you said about your hobby, right? Then you have to say, why do you like this hobby? You have to give more detail and explanation. For example, I'm keen on studying English. Why do you like English? Because it helps me relax. It helps me unwind. It helps me disconnect. It helps me kick back. The meanings of these four words means relax. Yeah, төртеуінде мағынасы демалу, расслабиться деген мағынаны білдіреді. You can also say it is great way to disconnect. Yeah, disconnect from job. You can say. Мына жерде it helps me unwinding деп айтпайды екенбіз. Yeah, it helps me unwind деп айтады екенбіз. Мына жерде it is great way to relaxing емес. It's great way to relax дейміз. Жай ғана етістіктің өзі болады. Ешқандай жалғанбайды. Next is I find it therapeutic. I find it relaxing. I find it rewarding. I find it satisfying. Yeah? Мен бұны пайдалы деп табамын. Yeah? Бұны төртеуінде мағынасы relaxing деп мағынаны білдіреді. Бірақ бұл жердегі формасы adjective болып тұр. Yeah? Мына жерде verb болса, мына жерде adjective. I find it relaxed деп айтпайды екенбіз. I find it relaxing. I find it rewarding. Yeah? Мен бұны пайдалы деп табамын. Келесі, if you don't have any hobbies, yes, for example, you can say, I don't have any hobbies as such. Yeah, менің ондай бір қатты айналысатын хоббиім жоқ. Why? Why you don't have any hobbies? Because I'm always swamped with work. Yes, what does it mean? You are so busy, you have too much work, that's why you don't have any time to tend hobby. You can also say, I don't have any hobbies as such because I'm always swamped with work. For example, my wife is into gardening, but gardening isn't my thing. Yes,
айттыңыздар, менің қазір уақытым жоқ, себебі мен өте бизимін, бірақ менің әйелім гарденингті жақсы көреді. Бірақ мен гарденинг бұл менікі емес сияқты деп сіздер сұраққа әдемі жауап бердіңіздер да. Сіздер просто так менің хоббиім жоқ, себебі менің уақытым жоқ деген жоқсыздар, сіздер әйеліңіз туралы айттыңыздар, иә. Осылай әдемі жауап беруге болады екен. We can also say cooking isn't really for me. Yeah, cooking бұл менікі емес. Это не мое, бұл маған арналмаған деп қолдануға болады екен. I struggle to find time. Yeah, I try to find time. It means мен уақыт табуға тырысамын. I'm always swamped with work, but I struggle to find time. How hobbies have changed over the years. Yeah, уақыт өте келе сіздің хоббиіңіз қалай өзгерді? If we say about our past activities that we used in the past, you can start in the past we used to. Yeah, егер өткен шақта сіздер бір нәрсемен айналыссаңыздар, used to формасын қолданасыздар. Яғни өткен шақта оны қолдандыңыздар, бірақ қазір қолданбайсыздар, айналыспайсыздар. For example, in the past we used to play outside. Yeah, біз бұрын далада ойнадық. Yeah, қазір ойнамайды, бұрын ойнаған. You can also say previously we would. Yeah, previously we would play outside. Біз bұрын далада ойнаушы едік. The next is back in the day. Back in the day we often plus simple past. Back in the day we often played outside. Yeah, back in the day it means in the past. Нақтырақ аударсақ, өткен күнге оралсақ, yeah, өткен күнге оралсақ, біз жиі далада ойнайтын едік. Яғни often-нен кейін жай ғана етістікке иді жалғаймыз, немесе екінші формасын қолданады екенбіз. Often-нің орнына sometimes, usually деп қолдана беруге болады. If you tell about your present day's hobby, you can start. Nowadays, we tend to spend more time indoors, yeah? Actually, there I have two types of activity, indoors and outdoors. Indoors, what does mean indoors? You read at home. You read a book at home, right? It is considered indoors activity. Яғни үйдің или какой-то бір помещениенің ішінде жасалынатын іс-әрекеттер болса, ол indoors activity-ға кіріп кетеді екен. Қазіргі таңда, я бүгінде біз көп уақытымызды үйде indoors activity-ға жұмсаймыз, я? Үйдің ішінде жасалынатын іс-әрекеттер, например, surfing on the internet, я? Интернетте отыру, интернетті қолдану деген мағынаны білдіреді. Яғни телефон шұқылау. These days we typically spend more time or a lot of time indoors. These days, қазіргі таңда біз көбінесе әдетте көп уақытымызды үйде өткізетін хоббиларға жұмсаймыз. You can say we spend more time or a lot of time. Yeah, you cannot say much time because much time we can mostly use in negative form. Yeah, you can say I don't have much time to do indoor activity. In the future, you can say all hobbies will be virtual. Yeah, болашақта хоббилар виртуально болады. In the future, you can use the will, yeah? Will көмекші қолданамыз. Өткен шақ туралы айтқан кезде. Next is we will be glued to our screens even more than now. Yeah, we'll be glued to our screens деген не мағына білдіреді? Яғни glued to our screens тоже телефонға үңілу, я телефонға желімде жабысып қалу деген мағынаны білдіреді. Осыны қолдансаңыздар болады. It's a great expression. It helps you level up your vocabulary, yes? Even more than now деген, даже қазірге қараған кезде, я, қазірге қарағанда біз болашақта телефонды көбірек қолданамыз. The next is there will be creative hobbies like blogging, yeah? Болашақта бізде креативный хоббилар болады. Мысалы, блогерство. Okay? Turn to the vocabulary. Grew to love. What does it mean, grew to love? It means you started loving something, yes? I grew to love playing the guitar. Яғни, I started loving playing the guitar. Мен гитара ойнауды жақсы көріп бастадым. Next is took it up. Took it up means to begin hobby. Yes, instead of saying begin my hobby, you can say I took it up. For example,
I took it up when I was 15 years. Я мен 15 жаста болған кезде мен бұл хоббиді бастадым. Next is to be smitten with somebody or something. It means to be loved in or to be fall in love. Я бір нәрсені жақсы көріп қалу, ғашық болып қалу. For example, I was smitten with playing the guitar. Мен гитарада ойнауды жақсы көріп қалдым, мен оған ғашық болдым. To be not really one for. It means to be not fun of. Yes, you don't like it. It means. I was not really one for hobbies. Я мен ешқандай хоббиді ұнатпаймын. Жақсы көрмеймін, фанаты емеспін деген сөз. You can also say I'm not big fan of any hobbies. Я мен ешқандай хоббидің фанаты емеспін. Going on at to tell someone to do something they don't want to do. Яғни біреуге істегісі келмейтін нәрсені істеткізу. For example, my parents were always going on at me to pursue a hobby. Я менің ата-анам всегда маған хоббимен айналыс деп айтады. Маған соны істеткізеді деген мағынада қолданылып тұр. Going on at me. You can also say, my wife always going at me to tidy up my socks. Yeah. To pursue a hobby. To pursue a hobby, it means do a hobby. Yes, instead of saying doing a hobby, you can say pursue a hobby. Took heed. What does mean took heed? It means to listen and follow advice of someone. Я біреудің ақылын тыңдау, құлақ асу. For example, in the end, I took heed of my mother. Yes, ең соңында мен анамның ақылын тыңдадым, құлақ астым деген мағынаны білдіреді. In the end, you can also say at the end of the day. Yes, at the end of the day means in the end. Ең соңында, ақырында дейді ғой. Get into it big time. What does it mean? It means do something a lot of time. Yes, more. For example, I get into it big time. Yes, мен бұны көп уақыт бойы жасадым. The next great expression is we're quite on edge. It means worried or nervous. For example, I remember my parents were quite on edge. Yes, менің есімде менің ата-анам мен үшін алаңдағаны. Instead of saying simple worried, you can say we're quite on edge. Do you have any questions relating to this vocabularies topic? If no, I will ask questions related. Yeah, you can ask questions. Teacher, sorry, to pursue a hobby, what's it mean? I forget. To pursue a hobby, it means do a hobby. Yeah, хоббимен айналысу. Либо хоббиді жалғастыру. Бірақ бұл жерде мағынасы хоббимен айналысу деген мағынаны білдіріп тұр, иә? I do a hobby деудің орнына I pursue a hobby деп айтуға болады. Например, pursue дегенді тағы қай жерде қолдануға болады. I pursue my studies in the USA. Я мен оқуымды ақш-та жалғастырайын деп жатырмын. Pursue'дің мағынасы сондай екен. Okay, I pursue a study to the. I pursue studying in the USA. I'm going to pursue my studies in the USA. Я мен оқуларымды ақш-та жалғастырайын деп жатырмын. Follow ғой, follow деу мағынаны да білдіреді. Яғни бір нәрсені жалғастыру. Okay, others? Получается, мына жерде, например, whenever I have got time деген, spare time деген мағынасы бір, иә? Мына жерде тұрғандардың мағыналарының барлығы free time деген мағынаны білдіреді. Яғни ауыстырып қолдана берсеңіздер болады екен. Мына жерлерде де time to kill, time on my hands дегенді. Бірақ оны whenever I have пен қолдану керек, иә? Просто так time to kill деп құр өзін қолдана алмайды екенбіз. Алдында бір сөз тұру керек. Болмаса wheneverдің орнына when I have деп қолдануға болады. When I have. Анау үшіншісі осы түсініксіз маған. If I find myself with деген арғара бір сөйлем құрауға болады ма, например? If I find уақыт табылса деген сөз ғой, бұл жерде мағынасы, иә, өзіммен уақыт табылса, if I find myself with, I like to go to the gym деп қолдануға болады. Яғни if I find
if I find myself which деген бұл өзі не ғой expression да. Одан кейін сөйлем Аха. жалғастырып құрап кетуге бола береді. Мгм. Okay, then turn to the questions. Mr. Baljan, tell me about your hobbies. Yes? Do you have any hobbies? Mrs. Miss. I так, My favorite hobby деп бастаңыз. my favorite hobby is going to gym, Мгм. and I have planned to I will plan to. uh, I have емес, I will plan болады, иә? Болмаса I plan десеңіз де болады. I plan to собирать қалай еді? Going to. I'm going to Саб- десеңіз саб- болады. жоқ, блокноттар жинайын деп жүрмін. I'm collecting diaries. Бірақ diaries ол күнделік болды. I'm collecting diaries. Мгм. Так. Хоббиіңізді не үшін Thank you, жақсы Gumi. көретініңізді айтсаңыз болады, иә? Так. Мына жерде тұр. It helps me. It helps me to Туды have, қолданбаймыз. it helps me Relax. yes, relax and I find it interesting. I find it interesting. Okay. Tell me about your activities that you used to in the past. Қалады қолданыңыз. In the past, I used to in the past I used to film in I used the to watch film. Мгм. жоқ, Ұмытпаймыз. in the past I filmed to smartphone or to YouTube with my smartphone. Так, фильм деп айтылмайды. Сіз қалай айтқыңыз келді? Ам, Көру ма? Фильм э, көру? жоқ, неменелер снимать ететін да, бір жаққа барып, мысалы Қазақстанның бір жеріне барып, соны түсіріп, соны монтаждап ютубқа салатын. I used to shoot a movie деп айтсаңыз болады, иә? Снимать фильм. Shoot Shoot a movie. in the past I used to shoot the movie A movie. Mhm. a movie to the YouTube For my YouTube channel деп айтсаңыз болады. for my YouTube channel. Mhm. Okay, thank you for answer. Next is Miss Gulmira. Gulmira Bisset. What do you do in your free Gulmira. time? Gulmira Bisset. Whenever I have a free time,
I'm cooking delicious food. I like Also to cooking working. деп айтыңыз. I like to cooking. Also, I like working with my children in the outside. Why do you like cooking? Free Oh, time айттық та. Free time ба қалай? yeah. Spare time деп айтсаңыз да болады. Why do you like cooking? Free timeда негізі күнде cooking емес. Бос уақытыңызда негізі. Бос уақытымда I like listening music, also dancing. Why? Так. It helps me. It's great way to relax and enjoying. Enjoy. Болмаса I Enjoy. find it enjoying деп айтсаңыз болады. Find it enjoying. It's great way to relax, and I find it enjoying. Tell me about your pastime activities that you used to in the past. Pastime activities. In the past, I used to. In the past, I used to play. To play means. To go to the yoga. Дұрыс па? To go to I the yoga. used to go to yoga деп айтамыз. I used to go yoga. Do you Yoga? have any hobbies, actually? Yeah. Так. Алдында біз Actually- сөйлемдер өттік қой, иә? To be honest, generally speaking деп соларды қолданыңыздар. Actually, I have another hobby, like reading a book. Сосын reading a book and singing. Okay, thank you, Miss Gulmira. Next is Miss Mulder. Tell me about your hobby. A hobby. Mhm. Okay. Whenever I have leisure time, I do enjoy visiting ancient places like museum, art gallery, and so on. Why do you like this hobby? To be honest, to be honest, I find it therapeutic. Therapeutic. To be honest, I find it therapeutic and Therapeutic. also therapeutic, and this activity unusual for me. That is why I'm really into visiting such a places. How have hobbies changed over the years? It is about me or general speaking? About you. About me. Okay, back in the day, I often painted a picture, especially in the summertime, in the summer holiday. And because that time I have a lot of time, like indoors, деп айтамын ба? Не айтқыңыз келіп еді? Мен просто бұрында көп сурет салатынмын, потому что мен уақытым көп болатын деп айтқым келді. In the past, I had a lot of time to do a hobby. In the past, I had a lot of time. A lot of time to do my hobby, such as like painted a picture, painting a picture. Painting деп айтсаңыз болады. Негізі picture'ды қоспайық. Okay, painting. Okay. Thank you for answers. Next is
Mr. Qasim. Didar Qasim. What do you do in your free time? Whenever I have free time, I let my wife. Can you hear me? Yes. And we're watch movie. We're go to cinema, and we're visit cafe. Why do you like these hobbies? Because Because how to say, because it helps me being happy. болмаса бүйтіп айтсаңыз болады. It makes me happy деп айтқан дұрыс болады. Yeah. Мені бақытты It етеді. makes me happy. Yeah. Мгм. Tell me about your hobbies that you used to in the past. Back in the day, we often visited gym. Actually, I used to boxing. I used to box. Box, yeah. Okay, thank you. Next is Miss Gulvira. Tell me about your hobby. I'm obsessed with reading books. I'm obsessed with, yeah. Mhm. And also I like to drawing. Mhm. It helps me to feel. It makes me to feel relaxing. It makes me. Relaxing. It helps me relaxing, and it great way to feel better. Tell me about your pastime activities that you used to in the past. Previously, I would dancing for Dance? 8 years. Dance for 8 years. Back in the day. Okay, thank you for answer. Next is Miss Kumbat. Tell me about your hobbies. Do you have any hobbies? Well, the first thing well, my favorite hobby is swimming. From my perspective, swimming is a healthy and gorgeous type of sport. I generally prefer swimming than other types of sports. Because it helps me feel relaxing and It helps me relax. it helps me relax, and it's great way to enjoy. Mm.
and from my point of view, swimming is very helpful for us. I really interested in swimming, and I found of types of a vast majority of swimming types of swimming. Жай ғана I found of swimming деп айтуға болады, иә? Сіздің сөйлеміңіз ұзақ болып кетті, түсініксіз болып кетті. I find it helpful, деймін, иә? I find it helpful. I find it effective. Деп айтса да болады, эффективно. How have hobbies changed over the years? Miss Qimbat? Өткен туралы ма? Yeah. I would like, I would go to cinema. I would go to cinema with my daughter. But present day, she usually go to with her friends. But in my opinion, it was very interesting, amusing, spending of time. Spend time with your daughter, right? Yes, spend time with my daughter. I was really into cartoons. This is due to occasionally cartoons more interesting than films. Okay, I get you. Thank you, Miss Qimbat. Next is Miss Nuray. Tell me about your hobby. Hi. Whenever I spare my free time, I like to go yoga and go to dancing. So today I went to bachata. I go to both егер осы жақта айтып жатсаңыз. I like to going деп айтсаңыз go болады. to bachata. Why? I like to go in bachata. And why? Why do you like? Because this? it's okay. Because I like it because it's dancing gives me new emotions, so that I feel myself happier than I was before. Tell me. Okay, yes, you can continue. I know, that's all. Okay. Tell me about your pastime activities that you used to in the past. Back in the day, I often watched TV series, but now I don't like watch. I watch in months one series. In the past, in one day I can watched one season of the series.
So I was obsessed with dorama, American series. So that's all. In the high school. Months in months деп айтпаймыз. Once in a month деп айтамыз, иә? Айына бір рет. Сосын can play дедіңіз ба, can watch дедіңіз ба, can watch болады, иә? Өткен шақта айтқыңыз келсе, could watch болады. Иде жалғанбайбыз. Okay, thank you. Next is Miss Raini Jamal. What do you do in your spare time? If you know how I spend my leisure time, first of all, is that I could start say that I was pretty keen on sewing toys, sewing toys and making different handmade items for my home. But now I have just one hobby, if I may say so, and it is learning English language. That is why. That's why. I spend my all spare time for studying, for studying language, and what can I say? What can I add to this? That it can be helpful for me. These skills will be helpful for my further prospect, if Allah wishes. And so it is my point. Okay. How have hobbies changed over the years? Yes. Over the years, I am learning language for just for 1 year. But before I studied it for many years with lots of breaks, pause, and I see that there is difference between my language proficiency last year and now, and I feel that there is progress. There's a progress in my studying, in my learning language. Thank you for answer. Next is Miss Gulzada. What do you do in your free time? Okay, well, when it comes to my favorite time, my favorite hobbies are swimming and learning language. They help me to stay healthy, energized, and educated. I find them relaxing, satisfying, and useful. Tell me about your hobbies that you used to in the past. Actually, in the past, I didn't used to. No, actually, in the past, I wasn't really one for hobbies because I was on a maternity leave for a long time, and I can say that I just waste my time. But I on top of that, I can also add that apart from these hobbies, I grew to love reading books.
Okay, thank you for answers. Next is Miss Inju. Tell me about your hobby. Good evening. So about my hobby, whenever I have, I like to go to yoga. So at the moment, I started to do yoga 2 days ago because yoga helps me feel my body and relax. So I think I will continue this my course till 1 month или как? Правильно, да? Қалай, once in a month? Yeah, айына бір рет па? Да, бір ай жалғастырамын. Айына бір рет болатын болса, I think I will continue this class. қалай дедіңіз? Алло. Жалғастыратын болса, Ну, I will continue деп айтсам. бір ай барамын. I will continue this class, yoga class. So, так. What kind of hobbies that you used to in the past? In the past, I used to play dombra, but this my hobby was finished because my interest at dombra was down или как Қалай? интерес пропал. I lose my interest. Yeah, I lose my interest dombra. Жалпы my core қайтыңыз жаңа my finished деп бір нәрсе айттыңыз ғой, иә? Например, I used to play домбыра, but nowadays I'm not playing the домбыра деп айтыңыз, иә? Finish деген қате болады. Олай айтпайды. Nowadays I didn't play that. Nowadays I'm not playing деп айтасыз. I'm not playing. Nowadays I'm not play. Жалпы хобби туралы сіздерден сұраған кезде былай айтуға болады, например, менің хоббиім оқу, оқу дейсіздер да, одан кейін example немесе explanation бересіздер, иә? Осы жеткілікті. Былай айтуға болады, иә? My favorite hobby is reading a book. Why I like this hobby? Because I find it rewarding. I try to read a book once a week. For example, yesterday I read a book called Magical Garden, written by American writers. Yeah, мен readingті жақсы көретінімді айттым, мен кітап оқуды жақсы көретінімді айттым. Одан кейін не үшін жақсы көретінімді айттым, мысал келтірдім. Болды, осылай қысқа нұсқа жауап беруге болады. IELTS-қа тапсыратын болсаңыздар, егер сұрақтарға алдын ала дайындалып кірген дұрыс, иә? Өздеріңізге ыңғайлы жауаптарды жазып алып, жаттап алу керек оларды. Практика жасау керек. Сол кезде сіздердің естеріңізде қалады. Мына жіберген сөздерді қолдануға тырысыңыздар, иә? Бағана бір кісі қолданды, көрініп тұр жаттағаны. On top of that деп күшті сөздер қолданды. Кім екенін ұмытып қалдым. Солай берген материалдарды жаттап қолдануға тырысыңыздар, иә? Do you have any questions relating to this topic? If everything is understandable, we turn to the next slide. Okay, we will discuss the vocabularies, free time, relating to free time and hobby. Can you see my screen?
Yes. Yes, yes. Okay. The first expression is I get up. I get up to a lot of things. What does it mean? I get up to a lot of things. I do a lot of things. Я мен көптеген нәрселер жасаймын. Do дегеннің орнына get up to деп қолданса болады екен. The next expression is I'm passionate about playing video. Passionate about деген бір нәрсені жақсы көру, иә. Мен осы видео ойындарын ойнауға құмармын деген мағына. I like дегеннің орнына осыны қолданса болады екен. The next is I play the guitar for fun. Например, жаңа Үнжу айтты ғой, иә, I like to play the cobbles деді. Сол кезде сіз айтуыңызға болатын еді. In the past, I played the guitar for fun. Yeah? Көңіл көтеру үшін ойнайтын едім деп детайл қосып кетуге болады. For entertainment деп айтуға болады. Yeah? For entertainment деген фанның синонимі. I play the guitar for entertainment, for fun. The next is I play the guitar, but I'm just an amateur. What does it mean, an amateur? It means you are not professional, yeah? You're just amateur. Яғни, сіз профессионал емессіз, жай ғана любительсіз, yeah? Осы неге гитара ойнауға интересіңіз бар. Осылай да айтуға болады екен, yeah? I play the piano, but I'm just an amateur. I'm not professional. The next is I regularly paint or frequently paint. They means same, yeah? Regularly дегеніміз регулярно, yeah? Жиі. Frequently, it means often. Instead of saying often, you can say frequently, yeah? Жиі. Жиі сурет саламын деп қолдануға болады екен. The next is I go shopping whenever I can. Yes, whenever I have chance, I go shopping. The next is I play the piano. I play the piano as often as I can. Я мен мүмкіндігінше жиі ойнаймын. Пианиноны мүмкіндігінше жиі ойнаймын. I go to the gym whenever I get a chance. Я егер менің шансым болған кезде, я шанс болған кезде мен спортзалға барамын. I recently took up going to fitness. What does mean took up? Жаңа өттік осы сөзді took up. Алдыңғы слайдта болған. I took up means It's бастау ма? Yeah, бастау. Started, yeah? Мына жерде екі рет жазылып кетіпті. Started немесе took up. I recently started going to fitness, or you can say I recently took up going to fitness. Next is I decided to have a go at swimming. What does it mean? It means to try something new, yeah? Жаңа бір нәрсені жасап көру. Яғни бұл форма to have a go at деген формамен жасалынады екен. Яғни I decided to have a go at painting, at what? At reading. Yeah, солай айтуға болады екен. Яғни әттен кейін етістікке міндетті түрде ing жалғау керек екен. Мына форма өзгермейді, осылай қалады. Яғни жаңа бір нәрсені жасап көру. Тырысу, жасауға тырысу. The next is I decided to try my hand at painting. What does it mean? It means same, yeah? To try something. Мен бір нәрсені жасап көруге тырыстым. Yeah, painting, сурет салуды жасап көруге тырыстым. I find that it helps me stay in a shape. What does it mean? Stay in a shape. It means to keep a fit. Yes, to stay in a good condition. Яғни форманы сақтау. Жақсы формада қалу деген мағынаны білдіреді. Сохранить форму. I find that it helps me деп айтуға болады екен, я? I find it interesting деп қолдандық қой бағана. Енді бұны I find that it helps me деп қолданса да болады екен. Instead of saying it helps me, you can say it allows me to hang out, yeah? Allows me деген яғни allows me деген helps me'дің синонимі сияқты. Я маған мүмкіндік береді. Разрешает мне деген сияқты мағына. It allows me hang out, yeah? Hang out, meet up, chill out means it is the type of social activity, right? You want to talk with someone, you want to be socialized.
Яғни бұл маған достарыммен қыдыруға, hang out, meet up, кездесуге, chill out, уақыт өткізуге, көңіл көтеруге мүмкіндік береді деген сөз. It gives me a chance деп қолдануға болады, иә? Бұл маған қыдыруға шанс береді. It gives me a chance to hang out with my friends деп айтуға болады. It allows me to just деп айтуға болады. Just қосуға. It allows me to just hang out with my friends. It's a nice way to keep fit, yeah? It's a nice way to keep деген, it's a nice way деген, яғни жаңа it's a great way деп қолдандық қой, соның синонимі болады. Яғни бұл форманы сақтаудың күшті жолы. Keep fit. Сохранить форму. It has a calming effect. It has calming effect деген. Calming effect деген успокаивающий эффект болады ғой. Вот сондай айтсаңыздар болады. For example, I like to go to the gym because it has a calming effect, yeah? Успокаивающий эффекті бар. Болмаса йоганы айтуға болады, yeah? It has a calming effect деген. It is a great stress buster. Yeah, stress buster, it means release your stress. Yeah, стрессті бұзу, стресстен айығу. I'm a bit of a culture vulture. What does it mean? Culture vulture, it means a person who usually like to go to cultural places like museum, art gallery, and a theater, yeah? If you're a person who wants to go there, you can say, I'm a bit of culture vulture actually, because I like to go to museum once a week. Next is I lead an active social life. Yeah? Егер сіздер активный образ жизни ұстанатын болсаңыздар, осылай айтуға болады екен. I lead an active social life. Я мен активный образ жизни ұстанамын деп айтасыздар. Яғни спортпен айналысасыздар, я хоббиларыңыз бар. Сол кезде осылай айтуға болады екен. As a lot, так, мына жерде қате болды. You can say as a sporty person, a lot деген жоқ мына жерде. As a sporty person, I would like to go to gym, yeah? Яғни спортты жақсы көретін адам. As a sporty person дегеніміз, яғни спортты жақсы көретін адам ретінде, мен джимға, спортзалға барғанды жақсы көремін деген мағынаны білдіреді. Next is I regularly take a brisk walk in the morning. What does it mean? Brisk walk. It means to take fast walk, yes. Regularly, it means jogging in the morning. In the morning, sometimes people take a brisk walk, yeah. Например, таңертең адамдар паркте жүгіреді. Қатты жүгірмейді, нормамен жүгіреді. Соны brisk деп айтады екенбіз. Brisk walk. I took up working out. I took up working out because I need to burn fat. Working out деген мына жерде мағынасы to exercise деген мағынаны білдіреді. Яғни қатты шынығу, спортзалға барып шынығады ғой. Вот шынығу, прямой аудармасы working out. Because I need to burn fat. Burn fat деген lose weight, yeah? Артық салмақтан құтылу, айырылу деген мағынаны білдіреді. Do you have any questions? No questions. Okay. Then let's get... Самоучка деген деп аударылама. Қайсы? Amateur деген ше. Amateur деген ол любитель деген. Любитель болады ғой? Любитель. Я, любитель. Бір нәрсеге интересің болады. Әуес қой. Okay. Others, do you have any questions? No. No questions. Okay. Then let's get create a sentence relating to this vocabulary words, yeah? Мына сөздерді қолданып, оранжевым беріліп тұрған сөздерді қолданып, сөйлемдер құрайық хоббиге байланысты. Яғни қазір сіздер хоббилеріңіз туралы айтатын болсаңыздар, осы сөздерді қолданып. I give you 5 minutes to create a sentence and then you will tell us. Okay? Okay. Okay, let's get started. Time is on.
Тапсырма түсінікті ғой, иә? Мына сөздерді қолданып отырып, өздеріңіздің хоббилеріңіз туралы айтатын боласыздар. Менің хоббиім осындай, мен не үшін айналысып келе жатырмын. Мына жердегі сөздерді обязательно қолдану керексіздер. Мына жерде I get up in present simple. May I still in past I got up. Қалай естілмеді. I get up to ма? Yeah. Өткен шақта қолданғыңыз келсе, I got up to болады. I got up to read деп қолдансаңыз болады. Я мен өткен шақта кітап оқуды көп істедім. Мәдениет тұрасың ба? Неше сөйлем құрауымыз керек еді? 3-4 сөйлем жеткілікті. Okay, 5 minutes passed on. Who wants to start? Can I start, please? Yes, Miss Gulvira. Can you start? I regularly read 10 pages of book a day. It has calming effect.
And also, I'm passionate about shopping, and I go to the theater whenever I can. Whenever I can. Whenever I can. Mhm. That's all. That's all? Okay, thank you. Yes. Next is Miss Ghani Jamal. Are you ready? Okay. I got up to reading in adolescence, but now I read the book as often as I can. I find that it helps me stay on a proper path, on my personality choice. So that's all. Okay, thank you. Next is Gulmira Bisen. My hobby are listening to music and reading a book. I regularly listen to music, also read a book. It's a nice way to keep my routine, daily routine, yeah? Daily routine. Daily routine. Daily routine. Daily routine. I am fond of also I am fond of traveling to another countries. It's a free time and a hobby. I told Snow. I told you. Okay. Next is Miss Baljan. I'm dancing a Zumba, but I'm just amateur. Amateur. I regularly go to yoga because it has a calming effect. I recently took up collecting diaries. I'm a bit of a culture vulture. Especially I'm into art. Okay, thank you. Next is Miss Anju. So I got up to dance a lot because I was passionate about dancing and stretching. On the one hand, I can say I just an amateur. Now I decided to have a go at reading. Since I bought book, it will be nice to take up this hobby. To took up осы шақта to take up болады иә took up деген өткен шақтағы формасы To take up this hobby what it will be nice to take up this hobby. Okay, thank you. Next is Miss Qimbat. Miss Well, I'm passionate about reading books. I read the books whenever I can. I find that it helps my brain, my thinking stay in shape. That's all. Okay, I read болмайды иә I read болады. I read. Next is Mr. Didar. Can you hear me? Yes, of course. I play the football, but I'm just an amateur. Yeah. And it allows me to
chill out with my friends. It's a great stress buster and a nice way to keep fit. Okay. That's all? Yeah. Thank you. Next is Miss Gulzada. Well, first of all, the main thing you need to know is that I'm really passionate. I'm passionate about swimming. To be more precise, it might be because swimming helps me to stay healthy, energized, and stay in shape. On top of that, I can also add that it is a great stress buster, and I will take it up soon again after feeding my little baby, and I'm looking forward to that time. Okay, great That's answer. all. Next is Miss Thank Nur. you. I decided to have to go at dancing because I want to try something new, and I think it is a nice way to keep fit. Mhm. That's all? Yes. Thank you. Next is Miss Hani Jamal. I've answered. Oh, okay. before. I'm sorry. Miss Mulder. Okay, if I'll talk about my hobby, nowadays I'm planning to take up going to fitness because it is a nice way to stay in a shape as a sporty person, and it is a great stress buster after stressing day. Moreover, I'm eager to lead an active social life. Thank you. Бағана answered деп жауап бердіңіз ғой, иә? Бүйтіп жауап беруге болады. I have already answered, иә? Мен уже жауап беріп қойдым деп айтуға болады екен. I have already answered. Thank Мен ба? you. No, Miss Hani Jamal. Okay. Thank you for answers, guys. Let's watch the video. Just do you have any questions relating to this topic? If yes, No you can questions. ask. I have already answered bot, Miss Hani Jamal. I have already деген бар, already answered bot. Я уже ответила. Yeah, сондай болады. Yeah. Швеция, Германия. I am so excited. Дауыс естіліп тұр ма? Если Yeah. Осыны көрейік, сосын талқылаймыз, иә? Окей. Сөздерді. You thinking of entering the contest? You thinking of entering the contest? Yeah, my dad's taking me to Bullseye after school to get decorations. I am so excited. Hey, watch it. Oh my God, Tiffany, I'm so...
жалпы егер сіздер акцент pronunciation жасатқыларыңыз келсе, осындай қысқа метрлі киноларды көруге советую бар ғой. Әйтпесе 1 сағат, 1,5 сағаттық кинолар, олар шаршатып жібереді, иә. Оны түсінбейсіздер, түсінбеген соң көргілеріңіз келмейді. Лучше осылай 10-15 минут, 15-20 минуттық кинолар көрген дұрыс болады. Осылар көресіздер, сосын тоқтатып қойсыздар да артынан қайталайсыздар. Shadowing жасайсыздар. Сол кезде сіздердің акценттеріңіз жақсарады. Например, You thinking of entering the contest? You're thinking of entering the contest. Contest деп қайталау арқылы сіздер жақсарта аласыздар, иә? Contest деген не? Кім біледі? Contest. Have you ever heard contest? Содержание, ма? It's look like Соревнование, yeah? Contest, it is synonym of competition. Entering to the competition, yeah? Entering the contest. Participatingнің орнына entering деп айтуға болады екен, yeah? Яғни жарысқа қатысу. Entering the contest mean participating the competition. Entering the contest? Yeah, my dad's taking me to Bullseye after school to get decorations. I'm so excited. I'm so excited деп артынан қайталау керек. I'm so excited. Мен қатты қобалжып тұрмын. excited. Hey, watch it. Hey, watch it. Watch it деп тұрған жоқ, иә? Watch it. Watch it деп. Соңғы әрпі д болып өзгеріп тұр. Қараса көзіңе, қара деген сөз. Oh my god. Еще бұндай фильмдерді көріп, сіздер күнделікті өмірде қолдануға болатын сөздерді үйрене аласыздар. Вот осы реально көмектеседі. Tiffany, I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry деп айтып жатыр, иә? I didn't mean to. Яғни кешір, мен әлде істеген жоқпын. I didn't mean to. I mean, it's just water. I don't care. I don't care. Ja, маған бәрібір. Do you have any idea how much these clothes cost? What am I talking about? Of course you don't. You're a walking Goodwill advertisement. Hey, you don't have to be so mean about it. Mean деген не? Кім біледі? Mean? Қанша тұратын болсын. Mean деп айтады. Mean деген бұл жерде. Так. What am I talking about? Of course you don't. You're a walking Goodwill advertisement. Hey, you don't have to be so mean about it. Бұл жерде mean деген злой деген сөз ғой. Mean деген значение деген мағынасы бар. Еще тағы да mean бұл жерде adjective түрінде қолданып тұр. Яғни unkind, я, мейірімсіз, қатыгез адамдарды mean деп айтады екен. И тағы да I mean деп айтады, я имею в виду. Болмаса meanings деген сөз бар, я, значение. be so mean about it. Was I talking to you? Was I talking to you? Дейді, я? Was I talking to you? Мен саған айттым ба? Word of advice, maybe try drying your hands with the paper towels. Goodwill Gabby. Oh my gosh, this is perfect. This is perfect. Yeah, this is perfect. Just what I need for my decoration. Just what I need for my decorations, yeah? Just what I need for my decorations деп жатыр, иә? Менің іздегенім ғой бұл. Менің decorations деген декорация, иә? Ew, are you really digging through? Are you really digging through the trash? Yes, реально алайын деп жатсың ба? Digging through the trash деген мусордан алу деген сөз. Ал dig деген сөздің өзі қазу деген мағынаны білдіреді, иә? Ал мына жердегі мағынасы digging through the trash деген мусордан алу деген мағынаны білдіреді. Through the trash? I'm entering a decorations contest, and I thought that maybe I could. You're not seriously trying to win the contest with literal trash decorations. Literal trash. Literal деген сөз буквально дейді. Я, сен реально осы мусорды қолданайын деп жатсың ба? Шынымен ба деп жатыр, я? Literal деген буквально там. Қазақшасы қандай еді оның? Буквально деген сөз негізі. Сонымен айтқанда деген ғой. Сөз бе сөз? Примерно сондай. Well, my dad always tells me to try and be resourceful. Resourceful дейді, я? Resourceful деген, яғни қолдануға болады. Resourceful.
That sounds like something a broke. That sounds like something a broke. Brokey would say. Brokey деген не? Brokey деген ақшасы жоқ адамдарды brokey деп айтады екен. Sounds like something a brokey. Just say, yeah. Sounds like деген звучит. You can also say it sounds great idea. Я бұл жақсы идея болып естіледі деп күнделікті өмірде қолдансаңыздар болады. Brokey would say, newsflash, I'm competing too. I'm competing too. To, я тоже, я, біз мен де деп айтатын болсақ, to'ді жалғаймыз, бірақ to всегда сөйлемнің соңында келеді. Я, I'm too competing деп сөйлемнің ортасында қосылмаймыз. Ол қате болады. Всегда сөйлемнің соңында сөзден кейін тұрады. I'm competing to, мен де қатысайын деп жатырмын ғой дейді. So do yourself a favor and quit. So do yourself a favor and quit now дейді. яғни yourself a favor and quit now деген давай бросай деген сөз. Yourself a favor деген одолжение, я? Now. Quit now дейді. Бросай, таста, қатыспай қой деп жатыр. Save yourself the embarrassment. Save yourself the embarrassment дейді, я? Save yourself the embarrassment деген яғни өзіңді ұятқа қалудан лучше сақтасай дейді, я? Embarrassment. What kind of synonyms do you know? Embarrassment and ashamed, yeah? What's the difference between ashamed and embarrassed? Так, embarrassed деген бұл біреудің алдында қысылу, я, қысылу. Ал ashamed деген біреудің алдында өзіңді кінәлі ретінде сезініп ұялуда, екеуінің арасындағы айырмашылық сондай. Ashamed, shame for yourself, не стыдно за себя деп айтады ғой. Біреудің алдында кінәлі болып сезінсең, сондай кінәлі болып сезінуді, ұялуды ashamed деп айтады екен. Ал embarrassment деген біреудің алдында күлкіге қалу, қысылу деген мағынада қолданылады екен. Embarrassment. Don't listen to Tiffany. Okay? Don't listen, Tiffany. Don't listen, yeah? Don't listen деп тыны қосып тұрған жоқ. Don't listen. Don't listen. Тыңдама оны дейді. Hey, she just thinks she's better than everyone else because she has Everyone else because money. she has money. All right, that'll be 95, 98. Oh, I'm sorry, sir. Your card was... I'm sorry, sir. Your card was declined деген. Your card was declined деген. Сіздің картаңыз қабылданбады. Отклоненный дейді ғой. Was declined деген яғни картаңызды қабылдамады. Қабылданбайды, істемей жатыр. Was declined. My check probably didn't go through the deposit. I'm so sorry, sweetie, but we're gonna have to return some. We're gonna have to деп жатыр, я? We're going to деген сөз ғой. No, we're gonna have to return деп жатыр. Return деген не? Вернуться, қайту. Я, return. Давай осы decoration'дарын қайтарайық дейді. Кейбіреулерін қайтарайықшы дейді. Some of these decorations. Decorations, yeah, decorations. But the contest is tomorrow night. But the contest is tomorrow night. I know, but food is more important right now. But it's more important right now. I understand. I understand. You can also say I got you. Yeah, means түсіндім, ұқтым деген сөз. I got you деп айтса да болады. I'm gonna take these back real quick. Okay. I'm surprised you're not shopping at the dollar store. Don't tell me all you got are those string lights. String lights деген не? String lights. String lights деген гирляндия. Гирляндияда біз string lights деп айтады екенбіз. No, I have these too. I'm gonna use these to make some cobwebs. Wow, It's adorable. It's adorable. яғни обожаемый. Мына қыз мынаның атынан күліп жатыр, я, мазақтап. It's adorable.
Adorable! How you think you have a chance of winning with some cotton and cheap lights? Check out all the decorations I got. Check it out all the decorations degan, check it out degan, проверять. Check in деген бар, я, екеуін кейде шатастырады. Check in деген ол тіркелу, яғни регистрироваться деген сөз ғой. Например, хотелде book in a hotel reservation деп айтамыз ғой. Яғни резерв жасауды check in деп айтсақ, check out деген бұл проверять, я, тексеру. Қарашы, көрші деп жатыр мен алғандарымды. That's your phone? What's that, an iPhone 5? 4? Oh, I didn't even know those were still in existence. Well, it may not be the newest one, but it still works. Not the newest one? Talk about an understatement. I can't believe that thing still works. Check it out. My dad got me the new iPhone 15. Nice, right? Yes! Look! The employee back there said that we could have this for free because they were going to throw it in the dumpster anyway. Because they were gonna throw in the dumpster anyway дейді. Dumpster деген не? Dumpster деген қоқыс салатын ящик, я, біз еще bins деп айта аламыз, я. What's the difference between bins and a dumpster? Bins ол көшенің бойындағы мусорный ящиктер болады, кішкентай. Вот соларды bins деп айтамыз. Ал dumpster деген ол үлкен, я. Например, квартираларда, домдарда болады ғой, dumpsterлар. Үлкен мусорный ящиктер. Вот соларды dumpster деп айтады екен. Aw, look at that. More trash for your collection. I'm gonna go get some more decorations. Isn't that cool? Oh, man. Come on. God, I don't want to plug the engine. What? I'm sorry. I know, it's just some... Ah! You like that? All right. Woo. You know what? I gotta go run to the house and get some more hooks. You need anything? Hooks деген ilgектер, я. Яғни мына қыз не жасайын деп жатыр? Өрмекшінің торын Хеллоуинге жасайын деп жатыр. Соған hooks папасы алып келейін деп жатыр. Hooks деген ilgектер деген мағынаны білдіреді. Еще біз алдыңғы сабақта өттік, я. Hooked in a film деп өттік, я. Hooked in a film. Actually, I hooked in a film деген зацепился, я. Менің жүрегімді жаулап алды. Жақсы көріп қалдым. Hooked in a film, hooked in a music деп қолдануға болады екен. I'm good. Thanks, Dad. No way! Those webs... No way, дейді, я. Не может быть. It's impossible деген сөз. Worse than I thought. Those webs look worse than I thought they would, я. Webs деген өрмекшінің торы, я. Look worse дейді. Look worse than I thought дейді, я. Мен ойлағаннан да жаман көрінді. Былай айтуға болады, я. It look best than I thought. Мен ойлағаннан да күшті көрінді деп сөйлеу барысында қолдансаңыздар болады. I thought they would. I didn't think that was possible. The only thing that looks worse is that hunk of junk in your driveway. Junk деген не? Junk деген мусор, я. Trash. You can also say junk. Is that really your car? Look at my dad's new Porsche. It probably costs more than your house. Have fun finishing putting your trash up. Got the hooks. You okay? I'm not entering the contest anymore, okay? Just take everything down. Hey. Doctors, nurses, and engineers who have ever dreamed of living in Australia now have an opportunity. Hey, Gabs. You okay? I mean, you were so excited about this. Can't quit now. I already texted the judge letting her know. It's not like we would have had a chance at winning anyways. Sweetheart, if this is about the Halloween decorations, I'm sorry, I just It's couldn't not afford- just about the decorations, Dad. It's more than that. All of my clothes are from the thrift store. My phone is so old and the screen. Thrift store деген, яғни екінші рет қолданған заттарды сататын жер, я. Second hand дейді ғой. Сол сөздің синонимі. Thrift store. Is cracked.
And our car keeps breaking down. My phone is so My phone is so old and the screen is cracked дейді. Менің телефоным өте ескі. Оның скрины, яғни беті сырылып кеткен. Соны cracked деп айтуға болады екен. old and the screen is cracked. And our car keeps breaking down. It just sucks. I just wish you weren't in this situation. Does this have anything to do with that girl that I saw in the store today? Tiffany, she keeps making fun of me for not having nicer clothes, the new iPhone, or a nicer car. Gabby, listen to me. It doesn't matter what Tiffany says. I mean, what do I always tell you? It's not about how many resources you have. It's about how resourceful you are. That's just something brokies say. What's a brokey? Gabby, let me ask you something. Do you think clothes from a thrift store do any less of a job than these like big name brands? I mean, designer clothes are way nicer. And they look better. I understand that. But I'm talking about the job that they do. I mean, do